lithi Abrahama wakholwa wethemba kungekho themba. Ngako wasuka ngiyiso wedinga letinyenti. Njengoba umbhalo uthi titulwane takho tiyawubangaka. Ukholwa kwakhe akuzange kube buthakathaka noma baseneminyaka lengacishe ibe likhulu asatibonela nje ukuthi umtimba wakhe bese kufana nalokuthi ufile. Noko nekuthi isitalo sasala sasesifile. Noko azange singabade sethembiso saNkulunkulu ngasikhona. Sikholwe into kaNkulunkulu bazalwane. Lethi kodwa wagcina ekukholweni anika uNkulunkulu uthuba. 21 waba neqiniso leliphelele ukuthi uNkulunkulu unawe amandla kwenda lokho lakwethembisile. Niko njengekukholwa kwakhe uNkulunkulu wabemukela ukuthi ulungile. Ngekukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela wathi ulungile. Ngifuna kule group yanyalo ngithi themba ukholwa. Ukuthi kutambeka kanjani akusiko lokufuna wena lokho kwaNkulunkulu. Ukuthi le nto itawenteka kanjani kususiwe ku-human realm. Lokwenteka kwetinto sekususiwe ezingeni lemuntu kubekwe ezingeni laNkulunkulu. Lokubekwe ezingeni lemuntu ukuthi akholwe ethembe. Lokuthi tawenteka kanjani kwaNkulunkulu lokho. Wena kwakho ngicela ukuthi ungakulahli. Nale ngicela ubambelele kiko. Kholwa wethembe. Verse 5 kuba seRoma chapter 5. Lithi ithemba lijabulise ngoba lithando loNkulunkulu selithelwe etinhlitweni tethu ngamoya lomgcwele. Lesinikwe yena. Njengoba sibambe kwethemba. Kuthiwa ithemba lingeke lize lisijabulise. Ngala ngesencele ngohope. Ngala ngesekudla ngfaith. Hamba nalo lokubili. Phila ngalo lokubili. Verse 24 kuba seRoma 8. Sisinziswe sisethembele. Oh, nekusinziswa komuntu liyangena lithemba. Ungeke uze usinziswe ungayithembi ingadi yaJesu, ungawethembi umsa waNkulunkulu. Labaningi lobenda bangasinziswa benda la emasontweni abosinzisiwe. Abawethembi umsa waNkulunkulu ukuthi ungabasinzisa nengadi yaJesu. So okusho ukuthi ukuze umuntu asinziswe, hope must come in place. Sisinziswe sisethembele. Kodwa nasikubona lokho esikwethembako akusilo ithemba. Ngubani nje longahle ethembe into lasayibonile. Kodwa nasethemba lokho lesingakuboni sikulinzela nekubeketela. Sethemba Jesu lesingamboni nemehlo enyama. Sethemba moya lomgcwele lesingamboni nemehlo enyama. Sethemba ingadi yaJesu lesingayiboni nemehlo enyama. Sethemba umlilo wamoya lomgcwele losivikele lesingawuboni nemehlo enyama. Sethemba ukuthi banenge labangakithi kunalaba labalwa nathi. But labanengi nawuyibuthi ingqondo ithi ukuthi baphi labanengi labalangakithi. Ungeke bakhombe ukuthi nabo. But sithemba ukuthi sine as a church sinetingelosi letinganawubala letikanye nathi. Lethi sisebenzelako, lethi sisitako. But asitibone tingelosi ngemehlo enyama. Verse 3 ku 1 John chapter 3. Verse 3 lithi wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyahlambulula njengoba naKristu ahlambulukile. Themba lelisenda singahlali esonweni. Lethemba lelisenda singahlali ekungqoleni.
Nokwenda ube sensitive nangabe konekile wakhuluma liphutha soyadingcwelisa soyadilungisisa nangabe awukahambi kahle konekile wadla so awuhlali esonweni soyaphenduka masinyane ubuyela kuNkulunkulu nokwenda sihlale sitigcwelisa lithemba lithi lonalo lelithemba ukuthi nakabuya Jesu sitambona njengoba njalo sitawuguqula sifane naye waba nalelo themba lelo ungithishela useklasini ungumntwana wesikole useklasini ungusomabhizinisi usebhizinisini yakho nawe lelithemba lelithi uyabuya Jesu kusengabonakala siyawuba yiko kodwa ngita la ebandleni ngita nesisekelo lesithi nakabonakaliswa emafini ngiyawuguqula ngifane naye so nawe utawuhamba ukulelo themba lelo lithi leli verse labana lelithemba lelithi nakabonakaliswa batawuguqula bafane naye lithi leli verse bayatihlambulula they live a purified life abahlala esonweni kanti lethi lithemba lethi jijabo lethi jatshiliswa kugqwala la emasontweni tijatshiliswe ukuthi sidibeka tandla atiphenduke etonweni tiyaqhubeka nje tiyangena tiyaphuma namasontweni lempilo yakhona intshintshi ihleli lapha ebubini but lona lithemba lelithi Jesu lithemba la and uyabuya utongilanza ngekhaya ezulwini so kumele nake fika angikhanze ngingcwele angikhanze ngingenasici ngingasoleke lithi labalabana lelithemba bayatihlambuluka ngiko ngiyanqina abazalwane emini lokuthi bamba lithemba ubambe kukholo njengemntwana kaNkulunkulu njengoba ngiyabona ngimile ngimekethi inyawo letimbili ngala ufaith ngala hope ngiyahamba nje ngihamba ngafaith na hope netandla letimbili ngala ngesekudla ngitsinza afaith ngala ngesencele ngitsinza hope njengoba nginemehlo lamabili kuleliso la ngasekudla kuna faith kuleliso la ngesencele kuna hope letinto leti asilahli sine singemaKristu bazalwane simkholwe simethembe kuNkulunkulu haleluya lokusiletinto titawenteka kanjani akusiko kwakho lokho wena kwakho bamba faith ubambe hope uNkulunkulu otawenda lomlabalaba akusiwe ngicela nathi maKristu kenze ukuthi lele sihamba naye utasishiya sinembuto njalo le nkolo yethu yahlala injani manje kwenteke kanjani kungenteka kanjani ukuthi ngemithe ungakadibani lendoda so ukhulumile moya cale wakhuluma ingelosi tawukhulela tawutala umngane umethe ligama ukuthi njesu ngoba bantu bayawusinziswa ngaye nomngane yaba mkhulu uNkulunkulu yawumnika umbuso wenkosi uDavide uthi umbuso kaPhelele uzophela so yabuta Mary njengemuntu lokuquestiona into nakasebenzisa ingqondo yemfombatana kutawenteka kanjani ukuthi nemithe engakadibani nomntwana ngoba Joseph asikashathi sese engagile asikatsinzani ecansini ngawumitha njani ithi ngelosi moya wasimakazi utawehlela etikwakho hallelujah lokuthi ke the processing part of it is no longer your business when Mary the processing part ukuthi ingelosi umoya nasehlele etikwakho emandla aNkulunkulu asakusibekele kuthi tabe sekwenteka kanjani ke le fertilization itabe seyenteka njani ke le divine mix masara akusesibo kwakho wena kholwa wethembe egcineni tabese uNkulunkulu yahlanganisa amahlanganisa seyaphuma impendulo nembala nomntana wathi asatsheliwe ukuthi moyongcwele tawehlela ethi kwakho lithi iBhayibheli wasewuthi mina kwenteke njengenzando yakho Nkosi ngiyincenkati yakho akwenteke njengoba sakhulumile emazulu lithi yasinayikhwesha ingelosi ihamba moyongcwele wasewehlela ethi kwakhe Mary kwase kuyenteka lokho ingelosi lebese ikushito lokuthi kutawenteka
kanjani akusuke enhloko yakho, akusuke kusayensi yakho, whether usebenzisa isayensi yanamhlanje noma usebenzisa an African science. Hallelujah. Ngicela kusuke la enhloko yakho lokuthi tawenteka kanjani wena as a believer khona wethembe uNkulunkulu tabe uyayenda lento. Hallelujah. uNkulunkulu uthola lithubo ngekuthende ende lokungendeke kubantu, yasho njalo nengelosi yathi kude lokumehlula uNkulunkulu lokungendeke kubantu kuye uNkulunkulu kuyendeka bakho ntombazana uyivirgin awukade wathintwa ngowesilisa kholwa uNkulunkulu emandla abuya tawehlela ethi wakho nembala asayehlele ethi kwakhe wemitha Mary kuthi kwenteka kanjani umfate emithe indoda ingakamthinzi kwenta kwaNkulunkulu kwakhe kwababuthi akholwe ethembe uNkulunkulu. Bazalwane ngifuna ukugcina ngokuthi asimkholo simethembe uNkulunkulu ngoba uyatenda indoda endeke lokuthi kanteka kanjani akusesiko kwethu asikholo basho njalo emini bona Abednego na Shadrach na Meshach umlilo bawubona ubasiwe ithi inkosi inemabomu yini lokuthi ningede nathandaza kulesithiko sabo nasithiko kumele umuntu asithandaze banasithandaze bafana ngoba kubhaliwe ukuthi ningabakhothameli nabanye boNkulunkulu uthi le nkosi inemabomu yini lokuthi ningasiguqeli lesithiko bathi asithinto esikusiphendulela sine sikhonda uNkulunkulu ophilako sineke sisikhonde isithiko sakho uNkulunkulu siyabona umlilo sowubasile uNkulunkulu athanza sitawubusha sibe ngumlotha kuyawusale kwatiwa emlotheni yethu ukuthi asizange sasiguqela isithiko sakho uma uNkulunkulu wethu athanzile utasikhulula esandleni sakho Nkosi Nebukadneza bababamba abafana bababopha abafana basebebajijela bazalane emlilweni uNkulunkulu wathi indoda endeke kwakho khona yethemba noma awufaka emlilweni faka une-faith faka une-hope uthi lethi impahla ngeke tishe njani ngalo mlilo it is no longer your business kuthi tinwele ngeke tishiswe njani kulo mlilo akusesimo bakho wena njani khona wethembe uNkulunkulu tabe uyayenda yendeka lento. Uyathi sifisha tingonjwana tethu thina itawendeka njani itakhuphuka kanjani lamandla leliwayini akusima kwakho lelo fana umuntu owayini ngoba sewukhulumile Jesu uyathi ngitawashitha njani amandla leliwayini. Haleluya bakho khona wena njani mzalwane uthembe tawuyenda yendeke lelo kulo. Haleluya haleluya haleluya. Uyathi bazalwane Jesu nakasibuka situkulwane sethu kuMark chapter 9 siyahamba verse 19 ngokukholwa emanzini okuphumla umalusi osisa siyahamba siyalizwa siyahamba yelizwa yasonga sethena
Yathi Jesu nakasibuka situkulwane sethu ubona abantu abanjani kuverse 19 kuMark 9 lithi waphendula wathi awu situkulwane lesingakholwa nowabonile amandla ami nitibonile timangaliso tami nivile nangelithumo lwami but nisitukulwane lesinjani lesingakholwa ungathi yeke uthitshele kusibonke labantu abagcola la emasontweni kanjani kunebantu abedala emasontweni abakhona babavile labanye bafakaza la ngaphambili but lo muntu udala sontweni uNkulunkulu akamenzi njani akamkhona niba kalendi live la uNkulunkulu because akakholwa lethi wakaphendula wathi isitukulane lesingakholwa kuyawuthi manje kube ngunini nginani kuyawuthi manje kube nginini ngimbeletheleka mletheni lapha kimi nabamlethe umfana babe nesifo sekuwa balekhutha Jesu idimoni lase liyaphuma situkulwane lesingamkholwa uNkulunkulu Jesu kuLuka lofika lamthandaza khona kuLuka 18 verse 7 Luka 18 verse 7 lithi verse 8 lithi ngitshela ngithi uyawubevela ngokusheshsha nginabanjani lapha abavela ngokusheshsha verse 7 nginabanjani lapha abavela ngokusheshsha lithi pho uNkulunkulu utawuhlulwa yini kubevela labakhethiwe bakhe labakhala kuye imini nebusuku baqhela umsitho bakhala kuNkulunkulu ngekhono baqhela umsitho esikhathini esikiso bazalwane sithi ngakukhala sicele ini uNkulunkulu uwedwa ulapha endlini la utivalele khona kungabi nje kufuqa emabele kufuqa lelihlabishi kufuqa letingukhu uzimuka ubangaka akuthandaza kuzilo baqhela umsitho bathi ivalele la etindlini bathi abathandaza bafuqa kuhle bayakwathi kuphuma baye ema-supermarket bayakwathi kuphuma bayethithelo bayithengathi impahla babuye bathi ivalele etindlini nawususi akufanele phela kuyothandazwa abaqheli umsitho uNkulunkulu babhabhalele lithi labakholwako labakhala baqhela umsitho uNkulunkulu uyawubina yini uNkulunkulu ebavelele bese verse 8 usiqinisile lithi uyawubina yini ebasiteni ngintshela ukuthi uyawubevela ngokusheshsha sisakhala kuNkulunkulu ngala iCovid esihlasele uNkulunkulu wethu sine lesikholwa utawusivela kanjani bazalwane ngokusheshsha haleluya sithi saphuma tiyembethe sathandaza simdumisa uNkulunkulu uthi Jesu utawubavela kanjani manje uyaqonibhekana nenkinga ushaya kungathi ushaya liche akunandzaba inkinga yebantwana akunandzaba inkinga yebusiness akunandzaba inkinga yemshado akunandzaba inkinga yakahealth uhlaselo sifo lethiwa selapheki usakhala uqhela umsitho yathi usimangekholwa uthi Jesu utabevela ngokusheshsha ngamanye amagama futhi usibuka lesifo uthi wena uyahamba uNkulunkulu wami utangivela nini bazalwane ngokusheshsha haleluya angwathi kusheshsha kwakhe ukuthi nini kungaba 2 minutes from now kungaba an hour from now kungaba 2 days from now kungaba 2 weeks from now but uNkulunkulu sisathandaza sicela usito utawubina yini lusivelele thina labakhethiwe lesinekhono ngeke bazalwane lapha egcineni sokuthi umuntu Jesu uthi kodwa ingabe ndoda naye umuntu nayibuyako yakhanza khona engikholwa emhlabeni Jesus, we are in Hallelujah.
Sanistandardeni ngiyakholwa. Yes Lord. Ngiyakholwa. Oh yes Jesus. Ngiyakholwa Jesu. Abakekholwa. Abekemethemba kuNkulunkulu. Ngiyakholwa. Kase khona abakholwa kulahlekile. Verse 18 na verse 19 ku First Timothy lethi Timothy ngozala yami ngikwathesa lo mthwalo ngikhumbula athi prophet letathi icondziswe kuwe ngithi lwani ngato kula lokuhle ngiyakubambelela ekukholweni silwane tethembiso sibambelele kubazalwane lithi ngikubambelele ekukholweni uhlale unanembeza lomsulwa. Labanye bathi ngekungalaleli lo nembeza wabo bephukelwa ngumkhumbi wabo wekholwa. Kunebantu bazalwane noma kungathiwa sesiyabuya sibuya sonke emasontweni ngeke basabuya. Umkhumbi wabo wekholwa wente njani? Lokho singasahlangani sathanthonela ithuba uphihlite lo mkhumbi wekholwa bo abehamba ngawo. Ngiyalubuyele lehedele lihlada hlaba. Umva ngisakhuluma lokula ingqondweni yakhe lo muntu abetha la esontweni lo munye waze wagqwayisa ngisona ifomu lebulunga
but lokula nhloko nyalo lokula nhlitwe ulihlata hlaba umkhumbi wekhola wende njani umphishikele ngicela abantu abamemboseni nibambe khona Jesu uthi kuye lokholwa Mark 9 verse 23 kuye lokholwa konke kuyendeka lenyawo lakho langasekudla lithi konke kuyendeka ngoba ngiyakholwa akunanzaba ngisehlala akunanzaba ema reports athi icorona iyanza each and every day 3 4 9 ba attacked ba positive but wena usahamba ngalonyawo lokholwa lemvesi uthi Jesu kuye lokholwa konke kuyendeka kuye lokholwa lotathi lenzaba le ayiquguleke yophosekelwa nje angangabade enhlitweni yakhe akhona ukuthi lokulasho ngalomlomo kutawendeka yena akakhulume ngekholwa lokususa lenzaba kwabi mina uNkulunkulu akusibo kwakhe speak to the mountain and believe ukuthi lokusho kutawendeka mina uNkulunkulu ungifoselela ukuthi ingene ngithathe lenzaba ngiyoyilahla elwandle akusibo kwakho lokuyiqhubula bakho khuluma ungangabade enhlitweni yakho ukhona ukuthi lokusho kuyendeka ngeke iCovid ingene emaphashini ami ngeke iCovid ingene ekhaya lami angikhuluma ukuthi ngiyahema nje I believe what I am saying ayikhuluma lento ngekukholwa uthi uNkulunkulu ngawenda njengoba sewukhulumile unekukholwa amen Akulahle khona siyakholwa siyethemba senda wonke umsebenzi sibambe themba ngala sithemba uNkulunkulu lothi injabiso sithemba uNkulunkulu loneteli longalala sikholwa uNkulunkulu lobita lokungekho kube khona sikholwa uNkulunkulu lovusa lokufile kuphile usithe uyabuya ukuthi uthawubuya nini asathi but siyethemba uyabuya siyakholwa uyabuya ngibo bonke lesikwentako sikwenta sine consciousness lethi he's coming back very soon angeta nyalo angeta kusasa kufuthi abongena ngikwende lephuthuma ngoba kumathi uthawubuya nini nakabuya ngiyakholwa uthi phela umtimba lephuphako itawembathiswa umtimba longaphuphi nomtimba wenyama utawembathiswa umtimba wenkathibulo lethi basha lethi dhashi lethi khonile kuyasala phasi nomtimba wenkathibulo maletana utawuta necostume yasezulwini utawuta lethi bahla tasezulwini lethi nesita semhlabeni kuyasala lethi tala ngigqokisa umtimba wenkathibulo lolethi bahla takhona ngiyakholwa ukuthi takwendeka lokho kimi ngiyamethemba uNkulunkulu akakambi emanga bazalwane asikabulahli ikholwa sikabulahli umethemba Peter na Peter waya elwandle wayedweba Jesu asakhulumile wathi hamba Peter udwebe inhlalo tayikhipha utayivula emlonyeni utawukhanza kunemali utadweba yini wakhanza kunemali emlonyeni wenhlanti angizange sengidwebe ngikhanzile imali emlonyeni wenhlanti kodwa ngoba Jesus ukhulumile ngikholwa livu lakhe libulima la enhloko yami libulima ku-experience yami as a fisherman but I believe live lasalukhulumile ngiyakholelwa nje walufaka letha lakhe wayikhipha inhlanti nalathi uvule emlonyeni wakhanza iy'mbazalwane imali njengoba sashito bani jianenisijisa wakhuluma akaphikisi wakhuluma ngajini nakushito kuye kuthi kutawendeka kanjani akusesiko kwethu kwami kube katanjani abagulako kuthi bathawuphila njani akusesiko kwami lokho kwami kuthi ngibusise nakulomnqane lentanamo kuthi takwenza kanjani the science of multiplication belongs to God hallelujah 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 kwami kuthi ngibakade lokuthula lakunemsindo khona peace be still kuthi lokuthula kawuvela njani akusesiko kwami kwaNkulunkulu kwami kukholwa nemithemba abulahle khona baba abulahle khona abulahle bathemba khona
Yasicela. Seke sibulawe iCovid. Siyamkhola sibathe. Abonthethi wendanjana Abrahama wakholwa wethemba wangadinga bathi tethembiso tabululo nakulabana ke qina ungathembi njani tethembiso tabululo ngathi ngabantu lithi waba neziqiniso leliphelele ukuthi lo besethembiso uNkulunkulu akahlambe mana uNkulunkulu akayengani bakayengana abantu bathi Jesu akenjani bazalwane lelo sibambeni iflatha kawatambe mana akayengani waqiniseka Abrahama ukuthi lo thembisile unemandla ukuthi feza tethembiso siphakamise thandathu kuye Enzambama egameni likaJesu. Qinise Mose ekholweni kwami. Qinise kwethembeni kuNkulunkulu. Angabathi igama lami. Isanitizer lenkulu inkathi yaJesu. Isanitization lenkulu inkathi yaJesu. Ifudimation lenkulu inkathi yaJesu. Hallelujah. Ekseni geza itandla yakho ngenkathi yaJesu. Geza inhliziyo yakho ngenkathi yaJesu. Geza umoya wakho ngenkathi yaJesu. Geza ingathi yakho ngenkathi yaJesu. Geza umbese yakho ngenkathi yaJesu. Geza imoto ngenkathi yaJesu. Geza lethandla yakho ngenkathi yaJesu. Sisanitize ngegazi. Ayikho siyayethemba. Jesus. Ingathi khona yehlule inkathi yaJesu. Sayethemba lena. Let us pray. Qinise Nkosi ekholweni. Qinise Nkosi ekwethembeni. Vula umlomo wakho uthi thandazele. Emini singakehlukani. Babe wethu lomuhle. Babe wethu lothembekile. Siyadedlala phansi kwakho nasemini. Yasenzambama egameni likaJesu. Sisaphila babe tikhathi inkezo. Sisaphila Nkosi emalane neqhina. La khona tibonakaliso sonke. Tikhomba ukuthi wena uyabuya. Baba wethu omuhle ushite ezipho wathi emalane neqhina abantu batawuhlubuka livangeli malathele imfundiso zemathimoto kulethi khathi tekuphola labanengi ngithandazela ibandla lakho libisa kholo labangcwele baqinise ethembeni labo nomilo baqinise ezwini lakho baqinise amandla lakho baqinise emsebenzini wakho eKalvari. Siyabonga ukuthi iCovid-19 ingeke ilehlule ibandla yehlula ngoJesu esiphambanweni egameni likaJesu. Siyabonga washaywa, siyabonga walinyatwa ngalabantu akho thina siyaqiniswa. Siyabonga wafa, siyabonga wangcwatshwa, siyabonga wavuswa ethuneni wena uvuka ukuphila. Sihamba nalabandla uvuka ethuneni ngegama likaJesu. Siyabonga nasebini. Qinisa ithemba lethu kuwe. Qinisa khona lethu kuwe. Susakwesaba izimfihlo zethu. Usiphe isibindi sokwethemba wena. Ngegameni elihle. Egameni likaJesu. Asimshayele tandla ngoNkulunkulu.